Hi, how are you? Good. So நான் இந்த கான்வர்சேஷனுக்கு ஒரு பேர் வச்சிருக்கேன். இந்த ஜூம் லிங்க் அனுப்பிச்சப்போ பார்த்தீங்களான்னு தெரியல. இல்லையே, கவனிக்கலையேண்ணா. மதுமிதா 2022. எந்திரன் 2.2ல வந்த மாதிரி. ஏன்னா நான் உங்களை வந்து நிறைய வருஷங்களாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். உங்கள் அம்மா அப்பாவை தெரிஞ்சதுனால ரைட் ஃப்ரம் நீங்கள் சிங்கப்பூரில் படித்தது, யூஎஸில் படித்தது, இங்கே படங்கள் பண்ணது. அண்ட் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு நீங்கள் கான்ஸ்டண்ட்டாக இங்கே வந்து நம்மளை ரொம்ப ஈஸியாக ஸ்லாட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஆனால் நீங்கள் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக புது புது வெர்ஷன் வந்துட்டே இருக்கு. அண்ட் எவ்ரி வெர்ஷன் இஸ் கெட்டிங் பெட்டர் அண்ட் every version is somewhere related to that time and space you are in. That relevance ரொம்ப நல்லா இருக்கு. So can you tell me about this process? How have you grown and how have you updated so beautifully contemporary? Thank you. You're very kind. I think, see, என்னதான் வெளிநாட்டுல வளர்ந்திருந்தா கூட I think there's one thing that was constant. வீட்ல பார்க்குற சினிமா எல்லாமே வந்து it was always மணி சார் படங்கள் or ரிஷிகேஷ் முகர்ஜி படங்கள் or ஸ்ரீதர் சார் படங்கள், அந்த மாதிரி கேபி சார் படங்கள், இந்த மாதிரி வந்து பாரதி ராஜா சார் படங்கள், இந்த மாதிரி நிறைய வந்து films வந்து what we were watching international films இல்லாம it was only these low Indian films, அதுவும் ஹிந்தியா இருக்கட்டும் இல்ல தமிழா இருக்கட்டும், those were the kind of films that I was watching. So அதுல வளர்ந்ததுனாலயோ என்னவோ தெரியல, ஈவன் அமெரிக்கால படிக்க போனதுக்கு அப்புறம் கூட the idea was to always come back to India, to always make films in India. அதுக்காக இப்போ நிறைய பேர் பேசும்போது கூட கேக்குறாங்க, அமெரிக்கா போன போது அப்ப நீங்க அங்க அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபில்ம் மேக்கிங் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு ஐடியா இல்லையா அப்படின்னு கேட்கும்போது, மை திங் இஸ் அமெரிக்கா போய் நம்ம என்ன கத்துக்கிறோங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு. வாட் ஐ லேர்ன் தேர் வாஸ் த டிசிப்ளின், வாஸ் த சேலஞ்சஸ், வாஸ் பீங் ஆர்கனைஸ்ட், வாஸ் கோயிங் ஒரு ஃபிலிம் செட்டுக்கு ஷூட்டிங் போகும்போது வந்து கம்ப்ளீட்டா ஆர்கனைஸ்டா ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்னா 100% பண்ணி போறது. தட் வாஸ் வாட் ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் தேர். பட் சென்சிபிலிட்டி பாத்தீங்கன்னா வந்து I was always excited about telling stories that were very much Indian in the core. But one thing I realized was normally ஒரு filmmaker, I hate that term, இப்பெல்லாம் ரொம்ப நிறைய யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, female filmmaker அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I don't think filmmakers have a gender, we are directors, simple as that. But ஒரு சர்டன் ஸ்லாட்டுக்குள்ள ஒரு அது ஆண் டைரக்டரா இருக்கட்டும் பெண் டைரக்டரா இருக்கட்டும், ஒரு ஸ்லாட்டுக்குள்ள they tend to put them. இவங்க இந்த மாதிரி ஃபிலிம்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. I don't like to get slotted like that. அது எனக்கு நானே ஒரு ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துருமோங்கிற ஒரு பயத்துல I keep challenging myself and trying new things. இது வந்து not just in terms of genre of films but also the content medium இருக்குல்ல, which is why if you see பாத்தீங்கன்னா வல்லமை தாரையோ கொலக்கொலையா முந்திரிக்கா மூணு வாரத்துக்கு அப்புறம் I went and did Big Boss. I mean, like, I don't think anybody would have expected that. Kamal saroda first season episodes எல்லாம் வந்து I directed him, which was completely different. எல்லாரும் சினிமால இருந்து ஏன் டெலிவிஷன் போனீங்கன்னு கேட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் then I went to Malaysia. I set up a women's social media channel for 6 months. அங்க ஒரு local social media channel specifically targeting at women I set up. Then I came back and I have been consulting for a lot of platforms for commissioning Tamilல வந்து content வந்து commission பண்றதுக்கு I have been a consultant. So I feel like in order to keep myself current, in order to keep myself from getting overconfident, in order to keep myself excited about the content that I'm doing, என்ன கைண்ட் ஆஃப் படங்கள் பண்றேங்கிறது மட்டும் இல்லாம எந்த மீடியம்க்கு அந்த கான்டென்ட் பண்றேங்கிறதுல I want to keep it as varied as possible. And the only way that I'm able to do that is இப்போ கேடி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா கேடிக்கு அடுத்தது இன்ஃபேக்ட் வந்து I wanted it to be something entirely different. Of course அந்த கேப்ல கொரோனா வந்துச்சு. கொரோனா வர்றதை விட கொரோனா போது அமேசான் பிரைம்ல இருந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்தது. ஸோ மௌனமே பார்வையாய் which is coming out on Amazon Prime on January 14th, அது வந்து in terms of tonality வந்து கேடியோட tonality இருக்கும். But அதுலயுமே treatment something different it had to be. So that's what, like I said, tone அதே மாதிரி இருந்தா கூட அதுல ஏதாவது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொஞ்சம் வித்தியாசமா ட்ரை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல I was particular. So I just keep trying to do different things. போர் அடிக்காம இருக்கணும். At the same time it should be very challenging. ஏன்னா அந்த செட்டுக்கு போகும்போது அந்த
butterflies in your stomach varum therima first day of shoot pogumbodhu. I always want that, because that only makes sure that you're, doing the best that you can. And that is possible only if it is a unknown, and if it is something that you've never done before, and that excitement of trying something new. So yeah, that's how I managed to do it. Yeah, Star Trek spirit of adventure மாதிரி clean தெரியுது. But I also wanted to say, you spoke about the mind space, bore அடிக்காம இருக்கணுங்கிறது, very interesting point. But I've also seen physically how you reinvent yourself also. I've always admired that. And see, அந்த ஒரு பயம் இருக்கும் தெரியுமா புதுசா, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செட் தமிழ் ப்ராஜெக்ட்ஸை கமிஷன் பண்ணுற வேலையில் இருக்கிறப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ஐயோ அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் போயிட்டா நமக்கு அப்புறம் இனிமேல் க்ரியேட்டிவ் வேலை கொடுக்க மாட்டாங்க. வேறஸ் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸ் பண்ணப்படுவோங்கிற அந்த பயம் இல்லாமல் யூ கான்ஸ்டன்ட்லி ரீஇன்வென்டட் யுவர் செல்ஃப். Thank you. I think that says something beautiful about how brave you are and about your confidence on your creativity, I think. Thank you so much. அது கான்ஃபிடன்ஸ்ங்கிறத விட ஐ திங்க் பயம் இந்த மாதிரி வந்து ஸ்லாட் பண்ணிடுவாங்க, as in like see, OTT platforms, they've come very in a large way to the industry, but they're still Hindi la content vara alavukku you don't see it in south languages. Adu edanala appadina they're still exploring, oru kal they are still testing the waters gra madri. When they do that, then they want somebody who knows both sides of the story. அதாவது ஒரு கிரியேட்டரா, ஒரு ஃபில்ம் மேக்கராவும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அட் த சேம் டைம் கார்பரேட் சைட்ல இருக்கும்போது சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எப்படி பில்ட் பண்றது, வாட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் கான்டென்ட் தட் வில், ஸோ தே எக்ஸ்பெக்ட் யூ டு பி அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் an all-rounder. And for me, the exciting part about commissioning content was எத்தனையோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் டைரக்டர்ஸ் வந்து, எத்தனையோ அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ், டைரக்டர் ஆகணும்னு நினைக்கிற அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர்கிட்ட போய் கதை சொல்லி தியேட்ரிக்கலா வந்து அவங்க படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அது எதனால அப்படின்னா, ப்ரொடியூசர் அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்க டைரக்ட் பண்றாங்கிறதுனால நிறைய வந்து ஹேசல்ஸ், நிறைய ஹர்டில்ஸ் தட் தே ஹேவ் டு கிராஸ். படம் ஆரம்பிக்கும் போது இருக்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் படம் முடியும் போது ப்ரொடியூசருக்கு இருக்க மாட்டேங்குது டைரக்டர் மேல. அப்புறம் இந்த சேலஞ்சஸ் ஆஃப் தியேட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ whereas OTT platformல it gives you an opportunity to be different, to try something new. And OTT platforms are not afraid to try with first time filmmakers, as long as they are என்ன சொல்றது, the content, அவங்களோட vision எல்லாமே தெளிவா they are able to present it. They're not afraid to bet on first time filmmakers. So நான் கமிஷனிங்க்கு போனதுக்கு I think that was my major reason. அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ், என்னோட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் எல்லாமே நிறைய கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி வந்து ப்ரொடியூசர்கிட்ட கதை சொல்றது, நடிகர்கிட்ட கதை சொல்றது, எதை வச்சு என் பேர்ல நம்புவாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஃபேக்டர் வாஸ் அ வெரி க்ரூஷியல் ஃபேக்டர். ஸோ அந்த கமிஷனிங்க்கு போனதுக்கு பிரைமரி ரீசன் வாஸ் தட் இஃப் ஐ கேன் ஹெல்ப் சம் ஒன் ஷோ தேர் டேலண்ட் டு த வேர்ல்ட், யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஈவன் இஃப் இட் இஸ் ஒன் பர்சன், அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சு அவங்களோட டேலண்ட் உலகத்துக்கு தெரிஞ்சதுன்னா, பிகாஸ் ஆஃப் மீ, தட் வுட் பி ஃபேண்டாஸ்டிக். இஃப் ஐ கேன் பி சம் சார்ட் ஆஃப் ஹெல்ப் இன் தட், then that would be fantastic, and that was the reason behind it. Super, it's good to hear that, because பாதி நேரம் வந்து established peopleக்கு தான் OTTல கூட it's become a medium like that அப்படிங்கிற பேச்சு தான் இருக்கிறப்போ it's nice. It's not true at all. It's not true. இப்போ பாத்தீங்கன்னா புத்தம் புது காலையிலேயே out of 5 directors, 2 of them are debut directors. Yeah. ஸோ நீங்கள் வந்து ஹாலிவுட்லேயும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க when you studied in Los Angeles. அங்கே இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கும் இங்கே இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கும் எனக்கு எப்போவுமே வர ஒரு இது வந்து, இங்கே டைரக்டர்ஸ் இன்வேரியபிளி அவங்க ஸ்கிரிப்டை தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. உங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிம் யார்ஸ் அஃபெக்ஷனேட்லி இல்லை, அப்போ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணதுலேருந்து இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த ப்ராஜெக்ட் வரைக்கும் இன்வேரியபிளி வெதர் இட் இஸ் அ டாக்குமெண்ட்ரி யூ ஷார்ட் இன் எனி மீடியம் விச் யூ டன் இன் எனி ஜான்ரா, யூ ஹவ் ஒர்க்ட் ஆன் த ஸ்கிரிப்டிங் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ is that how you feel comfortable, or are you open to working on other scripts? I don't mind. I think I enjoy collaborating with writers. Aduvanda, I'm very clear in the sense that all of my projects, right from I think Kolakolaya Mundrika, there have always been writers who have collaborated with. In Kolakolaya Mundrika, it was Crazy Monster that I was fortunate enough to collaborate with. Adukapra Moone Moone Vaarthala, it was in Tamil, it was Rajiv
And then in Telugu it was Rakendu Mauli, who also happened to be the star of the film. And then in KD it was Sabri, who I collaborated with. Ipa Maunamme Parveya is also something I'm collaborating with Sabri. And then the next projects also, I always like to collaborate with writers. Adu edanala appadina, I think they give you a fresh perspective when you're working on something. And it's always nice to have that bounce board, where you completely disagree with each other. Some of my writers are not even Indian. That I'm working with. They are from a different country. But they're really good screenplay writers as well in my upcoming projects. But I think what is the reason why so far I've not tried to work on a film that's completely written by somebody else. அதுக்கு காரணம் வந்து இது நிறைய பேர் பண்றாங்க. பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட படங்கள்ல அந்த கரு ஹேஸ் டு கம் ஃப்ரம் இன்சைட் ஆஃப் மீ. அது அது எதனால அப்படின்னா, அப்பதான் எனக்கு அதுல வந்து இந்த கதையை சொல்லணும் அப்படிங்கிற அந்த 100% இன்வெஸ்ட்மெண்ட். And that investment also, because otherwise the problem is, இன்னொரு ரைட்டர் ஃபுல்லா ஸ்கிரீன் பிளே எழுதினதுக்கு அப்புறம் when a director comes on board, when I come on board as a director, the problem is அவங்களோட விஷனும் நம்மளோட விஷனும் may not necessarily match. And I feel like that may be doing injustice to the writer. ஸோ அந்த வகையில பார்க்கும்போது அந்த இது வரைக்கும் நான் பண்ண எந்த படங்களா இருந்தாலும், இதுக்கப்புறம் நான் பண்ற எந்த படங்களா இருந்தாலும், தட் கரு வில் கம் ஃப்ரம் மீ. அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டிராஃப்ட் வந்து வில் கம் ஃப்ரம் மீ. அதுக்கப்புறம் ஐ பிரிங் அ ரைட்டர் ஆன் போர்ட் ஹூ கம்ப்ளீட்டா அதை மாத்தி எழுதுறதுக்கோ இல்ல வந்து அதுல ஃபீட்பேக் கொடுத்து வி ஆர்கியூ அபவுட் இட் அண்ட் வி ரீரைட் அ ஃப்ரெஷ் டிராஃப்ட், இல்ல இதுலயே வந்து டு மேக் இட் பெட்டர். ஆல் ஆஃப் தோஸ் collaborations happen. அது sometimes the writers are screenplay writers. Sometimes if I'm so என்ன சொல்றது, if I'm so stuck up on the screenplay, அப்போ then just they come and just write the dialogues. So it depends what kind of writers I bring in, but I always ensure I have a screenplay writer that I collaborate with. ஏன்னா எனக்கு ஒரு ஒரு ஃப்ரெஷ் பெர்ஸ்பெக்டிவ், என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னை சுத்தி இருக்கிற எல்லாருமே எஸ் மாஸ்டரா இருக்க கூடாதுன்னு நான் நம்புறேன். அப்பதான் என்னோட பெட்டர் வெர்ஷன் வரும். என்னோட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் கிட்டே நான் சொல்றது அதுதான். என்கிட்ட ஆமா நீங்க சொல்ற ஐடியா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி யாருமே வந்து ப்ரௌனி பாயிண்ட்ஸ் வாங்க முடியாது, யாருமே நல்ல பேர் வாங்க முடியாது. த மோர் நீங்க என் கூட ஆர்கியூ பண்ணி, த மோர் யூ ஆர் ஏபிள் டு, அப்பதான் த பெஸ்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் த ஃபில்ம் வில் கம் அப். அப்போ ஆர்கியூ பண்ணனும்னு யாராவது ஆப்போசிட் வியூ சொல்லிட்டே இருக்கிறவங்க மாட்டிக்கிறாங்களா அப்படி? இருக்காங்க. ஏன்னா நான் இத முன்னாடியே சொல்லிடுவேங்கறதுனால இந்த மாதிரி ஆர்குமெண்ட் ஃபார் தி சேக் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் பண்றவங்களும் இருக்காங்க. பட் என்னோட டீம்ல ஒன் திங் தே ரியலைஸ்ட் இஸ், if they believe in it, if they have conviction in why they are arguing about something, then I'm always hearing them. In fact, அந்த மாதிரி அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் சொல்லி it has made me think about it. ஏன் அவங்க அப்படி யோசிக்கிறாங்க? ஏன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க எல்லாருமே ஒரு ஆடியன்ஸ் மெம்பர் தான். ஒரு ஆடியன்ஸ் தான் அவங்க இந்த கேரக்டர் பத்தி ஃபீல் பண்றாங்க ஆர் ஃபீல் பண்ணல ஆர் ஏன் இப்படி ஃபீல் பண்றாங்க அப்படிங்கிற அனலைசேஷன் வந்து அவங்க சொல்ற அந்த ஃபீட்பேக்ல இருந்து இட் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட்ஸ். ஸோ இன் தட் சென்ஸ் ஐம் கிரேட்ஃபுல் டு ஹேவ் சச் பீப்புள் அரவுண்ட் மீ. இப்போ கேடி வந்து ஒரு ஃபீச்சர் லெங்க்த்து, அதோட நெரட்டிவ் ஒரு மாதிரி இருக்கும். இப்போ நீங்கள் ஷார்ட் ஸ்டோரி மாதிரி ஒரு எபிசோடிக் இது, பட் இட் இஸ் நாட் ரியலி ப்ரோக்ரெசிவ் எபிசோடிக் இது இல்லை, இண்டிபெண்ட் ஸ்டோரிஸ் இப்போ நீங்கள் பண்ணியிருக்கிறது புத்தம் புது காலை விடியாதோ அப்படிங்கிறதுல. ஸோ இதில் வந்து உங்களோட அப்ரோச் எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் மாற்றிக்க வேண்டியிருக்கு? பிகாஸ் நீங்கள் மற்றபடி வென் யூர் கமிஷனிங், ஐம் ஷுர் யூ தாட் ஆஃப் எபிசோடிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் ஹவு தேர் ஹேஸ் டு ஹேவ் அ ப்ரோக்ரெஷன். இந்த மாதிரி தனித்தனி 5 கதைகள் நீங்கள் பண்ணுறப்ப did you all work on something like that? இது முன்னாடி வரணும் அப்படி அந்த சில கன்சிடரேஷன்ஸ்லாம் இருந்ததா? How did you all go about discussing it? I think to be very honest, யாரு பாக்கி 4 film makers அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு ஷூட்டிங் போற வரைக்கும் தெரியாது. So whatever creative story அந்த டிஸ்கஷன் எல்லாமே இட் ஹேப்பன்ட் வித் அமேசான் பிரைமோட கிரியேட்டிவ் எக்ஸெக்ஸ் கிட்ட தான் நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் யாரு ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ்னு கூட எங்களுக்கு தெரியாது. இன்னி வரைக்கும் பை த வே மத்த 4 படங்களை நான் பார்த்தது கிடையாது.
just like other directors have not seen my film. So there was a sense of detachment in that sense. So creative or writers room or discussion or edume enga 5 directors kulla nadakave illa. So any ideas, bouncing ideas, script feedback எதுவா இருந்தாலும் வந்து ஒரு ஃபில்ம் மேக்கருக்கும் அவங்களோட கிரியேட்டிவ் எக்ஸெக், அமேசானோட கிரியேட்டிவ் டீமோட தான் நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோமே தவிர, இன்ஃபேக்ட் ஷூட்டிங் போறதுக்கு ஒரு 4 நாள் முன்னாடி தான் பாலாஜி மோகன் இஸ் ஆல்சோ டைரக்டிங்னு கேள்விப்பட்டேன். தென் ஐ ஸ்போக் டு பாலாஜி பிகாஸ் வி நியூ ஆஃப் ஈச் அதர் அண்ட் ஐ டோல்ட் ஹிம், இந்த கோவிட் ப்ரோட்டோகால்லாம் எப்படி மேனேஜ் பண்றீங்க, ப்ரொடக்ஷன் பெரிய தலைவலியா இருக்கு அப்படின்னு தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவே தவிர உங்க கதை என்ன, யாரை வச்சு எடுக்கிறீங்க, காஸ்டிங் யாரு, எதுவுமே வந்து we never discussed. So there was I guess in a way it's good. ஏன்னா வந்து அந்த சென்ட்ரல் தீம் நாங்க எல்லாருமே மெயின்டைன் பண்றோமா, அந்த சென்ட்ரல் த்ரெட் வந்து ஃபாலோ ஆகுதா அப்படிங்கிறது it was the Amazon creative team that made sure. We were not concerned or we were not informed about the other films. We didn't have to keep ourselves in check in that sense. இது எல்லாமே நீங்க ஒரு அமீபா மாதிரி இருக்கீங்க. சோ அந்த வகையில பார்க்கும்போது கண்டிப்பா அந்த நர்வஸ்னஸோ அந்த இன்செக்யூரிட்டியோ இது நம்மளால முடியுமா, ஓ இவங்க நல்லா பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற அந்த பிளைண்ட் ஃபேத் வந்து இட் வாசன்ட் தேர். How do you direct a scene அப்படின்னு ஒருத்தர் யாராவது வந்து கேட்டா